fellow druids and tree lovers. This is Eli, the little Belgian druid from the land of Ar. Ik ga het videootje in het Engels en in het Vlaams doen, zodat iedereen het een beetje verstaat. Well, I'm too lazy to make a dozen videos, so I will introduce you to all these green ratels that can journey on, partly in Flemish, partly in English. I have been looking into all the creations that were gifted to me this year, which was a lot. Op een bepaald moment heb ik de bomen gevraagd: ho, ik kan dat niet meer volgen, ik ga personeel moeten aannemen, want dat is gewoon te veel. Dus vandaag wil ik vooral de ratels voorstellen die niet voor mijn hand zijn, maar mogen verder reizen. And I will tell the story of each Chacapa, and all these ones I present today can journey on, can be purchased, sometimes they're gifted. They will journey on and tell their stories and bring their energy worldwide. Because one of the Louis, the Rowan Ratels, for example, you can meet with my dear friend Sian in Germany, in Berlin. And I guess she works with it in healing work. So they all journey and do their work elsewhere in a continuum. Zondag kom ik naar de ontmoetingsdag van de rouwvrouwen, zielenmannen bij de fantastische madame Wendy, die dat organiseert. Ik vind dat kei top. Dus, ladies and gentlemen die daar ook gaan zijn, je kunt mij een bericht sturen over welke ratel dat je zeker wilt dat ik meepak. Dan stoemp ik die in mijn auto en dan breng je die ook gewoon mee. En dan kun je ze ontmoeten en kijken welke dat daar voor u weggelegd is of niet. Allemaal goed. Vaak is het zo, en er gaan er een aantal dat kunnen bevestigen, dat je nu geroepen voelt tot een vanuit het zicht, zo van, ah, die. Maar ik wil u echt uitnodigen om ze allemaal te ontmoeten, want vaak is het dan toch nog een andere die dat bij u hoort, los van uw oog en uw goesting. Dus dat wil ik meegeven. I really don't know where to start, because I think this spring I created more than 60 ratels. I've been doing this for about approximately 10 years now, and there has never been such a year of abundance, even decadence I call it. They still call out to create, and I really had to say to the goddess and trees, I can't follow this process, so please be gentle with me, because this is utterly much, and I'm really grateful to receive all this, but so I will create short videos in parts, part 1, part 2, blah blah, to also have a pause in between and to check if the video is okay, and then I don't have to start all over again. Which one will I present first, because they all scream me, and well, maybe I'll just work from each part. The first one is varen. En de varen roept nog steeds om er nog te maken, omdat ik die zelf ook in healingswerk gebruik. Minder in groepen, meer 1 op 1. Maar ik ga moeten kijken en voelen bij de varens of het seizoen al gepasseerd is. Ik vermoed van wel, ik weet het niet, ik ga kijken. Ik ga nog rondtrekken en kijken. Maar deze varen, het broeder daarvan blijft bij mij. Merk ik dat ik op 1 op 1 healingswerk mag gebruiken. Dus als je die krachten in heling, als het roept om dat in zoals een toverstok, deze zijn mijn toverstokken. Ik maak geen stokken van stokken. Dit zijn de wands voor mij en het verticale veld. En het verlengstuk vanuit het hart loopt dan door de varen en omgekeerd ook, en dan kan ik het verhaal van de ratel brengen. So what I said is that
I tune into the goddess and the heart, and from there on open myself, and then the rattle tells its story, and then I can bring what it needs to be done to let the rattle tell its story. So I use this one, the fern, more specifically for one-on-one healing work. Dus als het roept om is die heling van deze soort toverstokken te ervaren, laat het dan gerust weten en dan kijken we hoe dat we elkaar kunnen ontmoeten. The fern. I'll put my dearest ones that are here because the room is full. I really have to be careful. Where I sit, the fern. This is at this moment, the only fern that can journey on. And I invite you to open up, if possible, through this video recorded with crappy material, I know, but to gaze with a gentle view at the fern, not me, I'm not that interesting, to the fern, and tune into the sound if you can hear it, and just the vibration, which is not visible to the eye, but I know you can feel. Ja, the fern always brings zalvende energie. Heeft een heel stevig, leerachtig blad. Je zou zeggen dat is keizacht, maar dat heeft echt een kracht. Maar een zalvende zachtheid. Ik word er helemaal van. En deze mag verder reizen. Ja. Ik voel dat hij ergens anders werk te doen heeft. Dus de varen. Ik ga kijken of ik er nog kan maken, maar dat zal de varen vertellen. Dat heb ik niet te beslissen. The fern. Ja. Lovely fern. And if you work with it, stel dat je die varen aanneemt en meeneemt, dan blijft je ook verbonden met zijn broeder die hier is. Dat vind ik ook zo schoon. Dat die verbinding ook blijft. The next one is tama kastanje. En van de tama kastanje heb ik er echt heel veel verschillende. Dit jaar waren die ook weer zo gul. En deze is uit een arboretum ergens, staat ik weet niet, in Excel denk ik. Dat is, ik weet niet juist van buiten, staan heel grote tama kastanjes langs de kant daarvan. Ja, en dan denk ik, ja, de kastanje spreekt wel heel veel op mij, dan ben ik helemaal verliefd. And I met an Australian druid, I can't recall your name, I'm sorry, but we shared pictures about the chestnut, and you shared a fig tree, which we thought, hey, this has the same energy. So the Oam is very local, but worldwide in a different way. It was terrific, and this is a chestnut that was really huge and really also very playful. Want de kastanje brengt voor mij vaak ook heel rijke, voedende energie. Zo van een oermoeder die een pot spaghetti maakt en al de kinderen voedt. Zo, hè. Dat moederkloek. Dus ook, ja, weet je, kijk gewoon naar die kastanje. En open nu om dat door dat video mogelijk al een beetje te ontvangen.
Ja, ik heb daar geen woorden voor. I can talk for hours about this, but it won't capture the encounter. So you really have to tune in or come and feel it, or invite me and I'll bring all the ratels I can, because I do love to troubadour and take them with me and let people meet them. So this is a chestnut that can journey on. It's not for me to keep. Deze mag verder reizen en kijken waar... dat riekt ook keigoed, echt. Ik word er helemaal high van. Maar die mag verder reizen en verwelkomd worden door andere open harten, armen en handen. Dus voilà, als die roept, let me know. Ik ga, ja, waar leg ik die nu weer? Hier, zo. Voilà. Nog tamme kastanje. Nog tamme kastanje. Ik heb er nog een aantal. Is deze. En ja, ik denk dan, als ik ermee aan het ratelen was, dacht ik, verdomme, want ik vind je zo schoon. Ik wil je zelf houden. Maar nee, als ik ermee ratel, merk ik, nee. Dat het ook voor andere handen bestemd is. Hij komt uit hetzelfde stuk. Wacht, nee, ik moet me eens herinneren. Ratel, vertel mij eens. Nee. Inderdaad. Hij komt uit een stuk bos waar vooral zomereik staat. En daar stond al een kleine kastanje. Die zijn armen daartussenuit stak. En riep. And as you can feel, it is the chestnuts are all a bit connected, but that each Chacapa has an own story and identity and a different way of feeling and bringing healing and a way different story. It's like all children, but they're with a very different character. So this is a beautiful chestnut. I really love the shape. It's so, yeah, radiant in a way. But this one also can journey on. I notice we don't have work to do further together, but that some other hands could hold this, and that there can be of service together. But yeah, also, yeah, I love the scent of these chestnuts. Well, I have a whole set of beech, and beech is also very dear to me. Yeah. And I was amazed by how many I was able to create and could journey on. I have I think one old red beech was beautiful, which I still work with, and the people at the sacred sweat lodge at Sian in Latsval met during the last sweat lodge. I still work with it. It's 2 years old already, and you can feel that it's nearly coming to the end of the story, but it makes it more powerful. And the first beech this year that was created was this one. It's a very elvish beech that comes from also an arboretum in which just beeches grew wildly, were not planted, but just, and in 2 circles. All of a sudden, crawling into the woods, I was called with 2 beech circles. Ene van groene beuken en de andere rode beuk.
En ik had dat nog niet ontdekt. Ik dacht, wauw, dat ik dat hier nog niet... Want dat is een kleine oppervlakte. Daar staat ongelooflijk veel op een kleine oppervlakte. En het was die een beuk die deed en mij een aantal twijgen echt gaf. Dat ik zo... Ja, dan breekt mijn hart al aan van oei, dat jong leven is dat nu... Maar kijk, ik heb te luisteren, dus ik volg dan de roep van je beuk. En dat is deze geworden. Dat zit echt, ja, een zachte elfenenergie in. Het is echt een magische plek. Ja, ik kom helemaal terug in die kring als ik dat hoor. Dus deze beuk is blijkbaar ook niet voor mijn handen. Ik kom heel graag op die plek. Ja, ik raak helemaal ontroerd door deze beuk en hij heeft nog heel wat te vertellen, merk ik. Merk ik nu. Dus I will have to tune in because it's really speaking to me. So we still need to have a chat before it can journey on. But so much to do. I will do this later, but good to notice that it has stories to bring. Another beach that came from Kattenbos is deze. Die een heel andere, veel krachtigere energie heeft. Niet zozeer een elfenenergie, alhoewel dat er ook wel altijd een stuk in zit voor mij. Een hele andere energie, staat ook op een andere plaats en ik ben daar al 100.000 keren gepasseerd en ik heb die daar nooit zien staan. Ik schaam mij diep. Maar kijk, en in één keer sprak die en ik dacht, godverdikke, is dan een beuk gewoon weg. Ook in de Landovaar, in die ruimte, in dat bos. Staan er beuken. Dan denk ik van, maar allee, die staan, er zijn hier toch beuken. Ja, want ik denk altijd van, oei, dat staat hier niet. Maar die staan dan onder een magische doek verstopt. En ook in deze. Je hoort het ook, dat, ja, weet je, dat is zo, die schemerzones, dat magische schild, dat zit daar ook in. Dat is zo de onzichtbare beuk, alhoewel dat die is imposant, hè, pas op, hè. Maar die staat dan precies verstopt. Ja, je ziet die niet. So this is a really magical beach. And I met a lot of beaches here in the area that are hidden. They're huge, but they have this veil and are covered in a way. And you can, the other one was really open, inviting, and very present and soft. But these green beach ratels, as you can hear and feel, they have a mystical, hidden energy. So they open up or they close veils and worlds. They have a specific way to be played, and I'm really curious to see persons tune into it, because when people meet them and tune in, they either pick up the energy or don't, and don't really know what to do with them, which is fine, but just shows that this connection is not for me at this moment.
So voila, this beach can also journey on. Now that I talk with them all, I kind of regret they have to go, but I can't work with 60 rattles. That's a bit silly, isn't it? Yeah, and there is another one here. From the same tree. En je voelt dat, ja, dit zijn broers van elkaar, of zussen, zo gewild, maakt eigenlijk zo niet uit. Alhoewel dat, deze heeft meer een yang energie en deze heeft meer een yin energie. Hè. Die komen van dezelfde bron, hè, je hoort dat. En toch hebben die eigen verhaal, hè. Ik vind dat fascinerend. So this is brother and sister beach, which I also feel like I want to keep them all, but I can't keep it's too much. It's really too much. I'm really grateful that I'm honored to that they gift me this and that I can create this, and it's silly to keep them all and just keep them laying here. They need to be played and to be met by others, and their energy needs to be spread. That was the vision quest I received from R, from the trees to, yeah, you need to be here, take pictures, make the cards, tell our story, make the sounds, spread the energy, make the rattles and spread. So it would be not honoring them to keep all this for myself. That would be really ego. But, yeah. I love them all with all my heart, of course. So these are beaches, the green beaches. I also have red beaches, where to put all this beauty here, creating a second video. And so the red beach. I have 2 red beaches. En de rode beuken komen vaak van de bomen die roepen bij het kerkhof, het crematorium, waar een laan staat van rode beuken. Het is een paar jaar geleden dat ik was onderweg naar het werk en die riepen, ho, ik ben denk ik te laat gekomen op het werk. Ik moest stoppen en oogsten. Dat was zeer dwingend. Dus speciaal voor de zielemannen, rouwvrouwen, voor mij dan is de rode beuk de ratel om rond rouw en verdriet te werken en heling te brengen. Ik heb er 2 nog op dit moment. Ik heb zelf 1 nieuwe gehouden en een hele oude waar ik ook nog mee werk. En ja, hoe ouder, hoe sensitiever en krachtiger dat hem wordt. So the red beach, I noticed for me is very much linked to grieving and mourning, and to heal and bring comfort and relief to sadness and departure and separation. Yeah, and if you just open yourself at this moment, if appropriate and possible, you can feel it touching deep grief within. In a gentle way. With the ability to let tears flow. And not to cling or hold on to things, but see the gifts that are still there to open up from departures and separations.
and memories. Ja, de beuk helpt echt om diep verdriet te raken op een heel troostende en zachte manier. En te laten stromen. Dus ik heb er 2 op dit moment. Die elk uniek zijn uiteraard. Want deze, ik ga daar even mee op intuned. Deze beuk, rode beuk ook. Van dezelfde andere boom, dezelfde streek. Ja, je merkt dat is een ander verhaal, maar ja, het heeft zo wel eenzelfde dragende kwaliteit. As you might notice that each rattle is different, but that these really bring a same carrying quality, which I relate could feel very different for you, which is fine. But the red beech for me is always connected to deep grieving and also death within yourself, or having grief of saying goodbye to someone, something, even literally, if someone departs from the physical world and leaves. It brings very much a gentle flow in this grief and sadness. A beautiful, it's really a beautiful energy. Let's put these all aside, and it's hard to make a joke. The American oak. I have a little soft, gentle, because the American oak is my totem tree. Like in the ovate grade, where you connect to your clan animal, which for me is the salmon, and is something different than a power animal or a temporary guide. Or for me, the American oak has been speaking to me for years and years, and yeah, is really the one that is within the deepest layers of my being. Deze mag verder reizen. Alle andere dat ik gemaakt heb van Amerikaanse eik, die moeten blijven, omdat dat echt mijn totem is. Maar ik hou wel van de Amerikaanse eik, omdat die is zeer krachtig, zoals de zomereik, maar veel toegankelijker en vriendelijker, sensueler en eleganter. En als je die naast elkaar ziet staan, ik ben onlangs met Sian de 2 naast elkaar gaan ontmoeten, heeft dan een soort yin-yang. Alhoewel die Amerikaanse even krachtig is als die zomerrijk. Maar niet zo imposant. Veel subtieler en more gentle. So this also can journey on and bring joy and sensuality and yeah, a kind, smooth energy into someone else's surroundings. So, et voila, the American oak. One more before I take a break. Which one? A bamboo that still is here, could be cool. A huge one, it's nearly as tall as me. It's 1 meter, 1 meter 20, I think, not sure, or 1 meter. I'm 150. Let's check.
yeah, 120 it could be. And bamboo is always very accessible for everyone to work with and to receive. Want bamboe heeft een hele lichte energie en kan iedereen ook direct mee werken en connecteren. En krijg je heel veel verschillend geluid uit. En die lange vind ik tof, omdat je dat echt over bijna een individu als geheel zo kunt dragen. Je merkt dat dat is heel speels, hè? Dat heel licht kun je eigenlijk voor alles inzetten. Ik vind bamboe echt een toegankelijke basis voor de al. En als ik het nu zo doe, en je merkt als dat dan over u heen zou gaan, dat, ja, het is bijna ook, deze soort vind ik heel geconnecteerd aan de waterenergie. En stroming en waterbronnen. Maar uiteraard is dat voor iedereen anders. Maar deze mag ook verder reizen. Dus als het een bamboe roept, let me know, people, dan breng ik hem mee. Voila! I'm gonna have a break. You won't notice because, or maybe you do if I cut this and post this already. There is more to come today. I'll taking a full day to really tune into each rattle and see if it wants to stay or if it's want to journey on. Et voilà. So until the next video.